Lesson 36 of the Esperanto Teacher. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Paradise Camouflage. The Esperanto Teacher, a simple course for non-grammarians by Helen Fryer. Lesson 36. Per, kun, sen. Per and kun represent different uses of our word with, so care must be taken to use the correct word. Per signifies by means of. It denotes the instrument by means of which something is done, as per akilo ni akas, by means of an axe we chop. Kun means in company with, accompanying. Li iros kun mi, he will go with me. Sen means without, as teo sen zucchero, tea without sugar. It is used as a prefix to denote absence of something, as sen utila, without use, useless. Compare with mal, which denotes the exact opposite. Malutila means harmful, noxious. Vocabulary: envio, envy. Folio, leaf. Scialmo, foam, froth. Fadeno, thread. Fiscio, fish. Lud, play. Posto, tail. Pentre, paint. Pentraggio, painting. Flar, smell something. Regido, prince, king's son. Pel, drive. Princo, prince. Covre, cover. Ondo, wave. Chess, cis. Membro, member. Move, move something. Tataro, tartar. Cune, together. Mi mangias per la buŝo, kaj flares per la naso. Ci surpasis per piedo sur la serpenton. Ci encovris la belegan lilion per blanca ŝaŭmo. La corpo finigis per fiŝa vosto. Ĉiuj muroj estas ornamitaj per grandaj pentraĵoj. Per tie ĉi, kaj ne per alia vojo, la ŝtelisto forkuris. Per kia maniero oni povas veni in la landon de oro? Per tia maniero. Per unu vorto. La stelo Venus ekbrulis per envio. Ŝi volis ludi kun ili, sen kun teruro ili forkuris. Kun kia atento ŝi aŭskultis tiun ĉi rakontojn. La plej bela el ili estis la juna reĝino kun la grandaj nigraj okuloj. Tien ĉi alnaĝis la virineto de mano kun la bela princo. Kun plezuro. Kun ĉiu jaro la nombro de la membroj rapide kreskis. La tataro restis sen bona ĉevalo kaj sen manĝo. Li preskaŭ sen vivo estis pelata de la ondoj. Ili teksis per ĉiu fortoj, sed sen fadeno. Li senforte obeis. La folioj sin movis, or movigis senĉese. Li kreis sennombrajn birdojn. Key to exercise. I eat with my mouth and smell with my nose. She trod with her foot on the serpent. It covered the lovely lily with white foam. The body ended in a fish's tail. All the walls are decorated with great paintings.
By here and by no other way the thief escaped. In what way can one come into the land of gold? In such a way. In one word, the star Venus began to burn with envy. She wished to play with them, but they ran away in terror. With what attention she listened to these tales! The most beautiful of them was the young prince with the great black eyes. Hither swam the sea maiden with the beautiful prince, with pleasure. With every year the number of members rapidly increased. The Tartar remained without a good horse and without food. Almost without life he was driven about by the waves. They wove with all their might, but without threads. Without a word he obeyed. The leaves moved ceaselessly. He created numberless birds. End of Lesson 36, Section 37. Recording by Andy from Inverarnham, melys.ws. Of the Esperanto Teacher. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Paradise Camouflage. The Esperanto Teacher, a simple course for non-grammarians by Helen Fryer. Lesson 37. Por pro. Por means for, in order to, for the purpose of, for the benefit of, as li accetis inkon por scribi. He bought ink in order to write. Por is one of the three prepositions used before verbs in the infinitive. Pro means for, because of, on account of, for the sake of, as li demandi shin pro kio she ploras. He asked her for what reason or cause she weeps. Por looks forward to the aim or purpose of the action, to that which comes after the action, while pro looks back to what came before the action and caused it to be done. As in, mi mangias pro malsato por vivi. I eat because of hunger in order to live. Vocabulary. Officio, office. Vend, sell. Mastro, master. Convinc, convince. Caffo, coffee. Contenta, content, pleased. Pieno, property. Sata, satiated. Causo, cause. Li sincuratsis por resanici. She havis multege por raconti. Li iris en la pregeion por fare la confesson. Por iel pasigi la tempon. Nenio pli boni taugas por sia officio, olli. Li usis ŝajn fortojn por kontentigi sian mastron. Por mi estas tute egale, kie ajn mi loĝas. Prenu la pagon por la kafo. Li mortis pro aŭ de malsato. Mi havis tre bonan bienon, kiu estis vendita por ŝuldoj. Pro la cielo ne fara tion ĉi. Li estis konvinkita, ke li pro si ne devas timi. Pro tio ci Venus lumas pli forte ol multaj aliaj steloj. Ĉu pro tio, aŭ ĉu pro ia alia kaŭzo? Mi ne scias. Key to exercise. He treated himself in order to regain his health. She had a great deal to tell.
He went into the church to make his confession, in order to pass the time somehow. Nobody is more fit for the post than he. He used all his might to please his master. For me it is all one wherever I live. Take the pay for the coffee. He died of hunger. I had a very good estate, which was sold on account of debts. For heaven's sake, do not do this. He was convinced that on his own account he need not fear. On this account Venus gives more light than many other stars. Whether for that or for some other reason, I know not. End of Lesson 37. Recording by Andy from Inverarnon, mailys.ws. Of the Esperanto Teacher. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Paradise Camouflage. The Esperanto Teacher, a simple course for non-grammarians by Helen Fryer. Lesson 38. Bri, lau. Bri means concerning, in regard to, about, as ni parolis pri nia amico. We spoke about, or concerning, our friend. Pripensi, to think about, to consider. Priparoli, to speak about. Priscribi, to describe. Lau means according to, in accordance with, as lau mia opinio, according to, or in my opinion. Laulonge, lengthways. Vocabulary. Congo, shell. Affero, affair, matter. Comando, command. Onestezzo, honesty. Exterajo, exterior. Convena, suitable, proper, respectable. Portreto, portrait. Songe, dream. Bonezzo, goodness. Shine, seem, appear. Foglio, time. Si volis credi che la ebreo parolas pri più alia. Nun la virino havas ĉion, ŝi pri nenio povas peti. Pri tio ĉi ne pensu. Tion oni vere ne povas diri pri vi. Estis ankoraŭ multaj aferoj, pri kiu ili volis scii. Li ne povis eĉ sonĝi pri ŝi. Ŝi demandadis pri tio la maljunan avinon. Mi restas tie ĉi laŭ la ordeno de mia estro. Li ekiris laŭ ĉu ĉi rivero. Ili havis la permeson suprenire ĉufoje laŭ sia volo. Ŝi povis laŭ sia plaĉo fosi kaj planti. La konkoj sin fermas kaj malfermas laŭ la fluo de la akvo. Laŭ sia eksteraĵo li ŝajnis konvena homo. Laŭ la komando 3 vi ekpafos sur la arbon. La pli juna filino estis la plena portreto de sia patro, laŭ sia boneco kaj honesteco. Key to exercise. She wished to believe that the Hebrew spoke of someone else.
Now the woman has everything, she can ask for nothing. Do not think about this. One cannot truly say that about you. There were still many things about which they wanted to know. He could not even dream about her. She used to ask the old grandmother about that. I remain here by order of my chief. He began to go along this river. They had permission to go up, always according to their own will. She could dig and plant as she pleased, according to her liking. The shells closed and opened according to the flow of the river. From his outward appearance he seemed a respectable man. At the command 3, you will shoot at the tree. The younger daughter was the very picture of her father in her goodness and honesty. End of Lesson 38, Section 39. Recorded by Andy from Infernet, mailys.ws. Of the Esperanto Teacher. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox, librivox.org. Recording by Paradise Camouflage. The Esperanto Teacher, a simple course for non-grammarians by Helen Fryer. Lesson 39. Kontrao anstataŭ krom. Kontrao means against, opposite, or in opposition to, as li coraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj. He courageously fought with us against our enemies. It is also used in the sense of overlooking, as la fenestro kontraŭ la strato, the window overlooking the street, and of facing, as visaĝo kontraŭ visaĝo, face to face, kontraŭdiri, to contradict. Anstataŭ means instead of, in the place of, as mi iris Londonon anstataŭ Parizon. I went to London instead of to Paris. Mi iris ieraŭ anstataŭ morgaŭ. I went yesterday instead of tomorrow. Anstataŭ piediri li veturis. Instead of going on foot, he drove. Anstataŭi, to take or be in the place of. Anstataŭigi, to put in the place of, to replace by. Krom means not including, in addition to, besides, as in la ĉambro estis nenio krom li. In the room there was nobody except him. La knabo estas granda, kaj krom tio li estas bona. The boy is tall, and besides that he is good. Vocabulary. Rimedo, a means, remedy. Sukero, sugar. Kutimo, custom. Gremo, cream. Professoro, professor. Propositio, preposition. Reflectoro, reflector. Vocalo, vowel. Fianĉo, betrothed. Abomeno, disgust. Flanco, side. Ordinara, ordinary. Teo, tea. Vi havas rimedojn kontraŭ ĉiu malsanoj. Kion povas fari li sola kontraŭ 100 homoj? Kontraŭ sia kutimo, la profesoro nenion diris. Ĝi
flugis contraŭ la reflektoron. Contraŭ sia propra volo, ŝi tion ĉi konfesis. Li eksentis ian abomenon kontraŭ ŝi. La kontraŭa flanko. Ili sidiĝis una kontraŭ la alia. Ŝi estis maljusta kontraŭ li. Kontraŭ la ordinaro, la nombro de la dancantoj estis granda. Anstataŭ li oni sendis lian fraton. Anstataŭ eliri, li restis en la domo. Okulo anstataŭ okulo, kaj dento anstataŭ dento. Anstataŭ kafo, li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. Anstataŭ la, oni povis ankaŭ diri l, sed nur post prepozicio, kiu finiĝas per vokalo. En la salono staris neniu krom li kaj lia fianĉino. Krom la malplena tekstilo nenio estis. Krom ni mem ni havis tre malmulte por enporti. Ŝi volis havi, krom la ruĝaj floroj, nur unu belan statuon. Ĉiu dormis, krom la direktilisto apud sia direktilo. Krom la membroj alveturas multe da gastoj. Key to exercise. You have remedies against all diseases. What can he alone do against 100 men? Contrary to his custom, the professor said nothing. It flew against the reflector. Against her own will she confessed this. He began to feel a certain disgust against himself. The opposite side. They sat down one opposite the other. She was unjust towards him. Contrary to usual, the number of dancers was great. Instead of him, his brother was sent. Instead of going out, he remained in the house. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. Instead of coffee, he gave me tea with sugar but no cream. Instead of la, one can say la, but only after a preposition which ends in a vowel. In the drawing room, there was nobody except him and his fiancée. Besides the empty room, there was nothing. Besides ourselves, we had very little to bring in. She wished to have, beside the red flowers, only one beautiful statue. All slept save the steersman beside his tiller. In addition to the members, many guests journeyed there. End of Lesson 39. Recorded by Andy from Invernon, malys.ws. The Esperanto Teacher. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This recording by Nicholas James Bridgewater. The Esperanto Teacher, a simple course for non-grammarians by Helen Fryer. Lesson 40. Malgraŭ spite po je. Malgraŭ means in spite of, notwithstanding, as li sukcesis malgraŭ ĉio, he succeeded in spite of everything. Spite is a stronger expression than malgraŭ. It means in defiance of all opposition, despite, as li faris tion spite la malpermeso, he did that in spite of being forbidden.
Po means at the rate of, as mi accetis 12 da ovoj po unu penso. I bought a dozen eggs at the rate of a penny each. Po duone, by halves. Po grande, wholesale. Po malgrande, retail. As already said, see lesson 26, ye is the only preposition which has no meaning of its own. It is used when a preposition is needed and none of the others properly express the idea, as la kruĉo estas plene je akvo, or la kruĉo estas plene de akvo. The jug is full of water. Mi enuas je la hejmo. I am tired of home. Vocabulary. Mastrumaĵo, household affairs. Mastrumaĵo. Fungo, mushroom. Fungo. Senso, sense, meaning, senso. Regulo, rule. Regulo. Clarezzo, clearness, clarezzo. Accusativo, accusative, accusativo. Nobelezzo, nobility of birth, nobelezzo. Honoro, honor, honoro. Liberezzo, freedom, liberty, liberezzo. Culpo, fault, culpo. Simila, similar, like, simila. Comuna, common to, comuna. Cri, cry, cri. Sopir, sigh for, long for, sopir. Exemple, for example, exemple. Li multe laboris, sed malgraŭ ĉio li ne sukcesis. Estis ankoraŭ sufiĉe varme, malgraŭ ke la suno staris malalte. Ili estos severe punataj, se ili, malgraŭ la malpermeso, pekos kontraŭ la libereco de la vojo. Spite ĉiuj miaj penoj por malhelpi lin, li foriris. Por miaj 4 infanoj mi aĉetis 12 pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po 3 pomoj. Ili povas kosti po 3 ĝis 5 ŝilingoj. Tiu ĉi libro havas 60 paĝojn, tial se mi legos en ĉiu tago po 15 paĝoj, mi finos la tutan libron en 4 tagoj. Mi aĉetis 4 librojn po 6 pensoj. Ni estis nur okupitaj je kelkaj mastrumaĵoj. La konstruo estas simila je fungo. Ili forkuris kiam la virino ekkriis je ili. Je la vespero la ĉielo kovriĝis je nuboj. El timo je Carragara mi forkuris. Ŝi estis tre fiera je sia nobeleco. La hundo sincere malĝojis je li. Neniu el ili estis tiel plena je deziroj kiel la plej juna knabino. Je vorto de honoro. He worked hard, but in spite of everything he did not succeed. It was still fairly warm, notwithstanding that the sun was low. They will be severely punished if, notwithstanding the prohibition, they shall offend against the freedom of the road. Despite all my endeavours to prevent him, he went away. For my 4 children I bought 12 apples, and to each of the children I gave at the rate of 3 apples. They may cost 3 to 5 shillings each. This book has 60 pages. Therefore, if I shall read every day at the rate of 15 pages, I shall finish the whole book in 4 days. I bought 4 books at 6pence each. We were only engaged about some household affairs. The structure is similar to a mushroom.
They ran away when the woman cried out at them. In the evening the sky became covered with clouds. For fear of Karagara, I ran away. She was very proud of her high rank. The dogs sincerely mourned for him. None of them was so full of desires as the youngest girl. On word of honor. 40a. Se ni bezonas uzi prepozicion, kaj la senso ne montras al ni kian prepozicion uzi, tiam ni povas uzi la komunan prepozicion je. Sed estas bone uzadi la vorton je kiel eble pli malofte. Anstataux la vorto je, ni povas ancau uzi accusativon sen preposicio. Mi ridas je lia naivezzo, au mi ridas pro lia naivezzo, au mi ridas lia naivezzon. Je la lasta foio mi vidis lin ce vi, au la lastan foion. Mi veturis 2 tagoin cae 1 nocton. Mi sopiras je mia perdita felicio, au mian perditan felicion. El la dirita regulo sekvas, che se ni pri ia verbo ne scias, ĉu ĝi postulas post si la akuzativon, tio estas ĉu ĝi estas aktiva aŭ ne, ni povas ĉiam uzi la akuzativon. Exemple ni povas diri obei alla patro kaj obei la patron, anstataŭ obei je la patro. Sed ni ne uzas la akuzativon tiam, kiam la clareco de la senso tion ĉi malpermesas. Exemple, ni povas diri pardoni alla malamiko kaj pardoni la malamikon, se ni devas diri ĉiam pardoni alla malamiko lian kulpon. Key to exercise. If we need to use a preposition and the sense does not show us what preposition to use, then we can use the general preposition je. But it is well to use the word je as seldom as possible. Instead of the word je, we can also use the accusative without a preposition. I laugh at his simplicity, or I laugh on account of his simplicity, or I ridicule his simplicity. The last time I saw him with you, I travelled 2 days and 1 night. I sigh for my lost happiness. From the said rule it follows that if we do not know as to any verb whether it requires the accusative case after it, that is, whether it is active or not, we can always use the accusative. For example, we can say obei alla patro and obei la patron instead of obei je la patro. But we do not use the accusative when the clearness of the sense forbids it. For example, we can say pardoni alla malamiko and pardoni la malamikon, but we must always say pardoni alla malamiko lian kulpon. End of lesson 40.